Hi everybody, in this video there is a short Bengali conversation. First listen to the conversation, then I will explain all the sentences. আপু এগুলো কি? এগুলোর নাম জানি না, কিন্তু এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম। এগুলো মাছের ডিমের মতো দেখতে। হ্যাঁ। এগুলো কি? Here এগুলো means this and কি means what. So the sentence is এগুলো কি? What are these? আপু এগুলো কি? Sis, what are these? আপু এগুলো কি? আপু এগুলো কি? আমি জানি না। I don't know. Here আমি means I and জানি না means don't know. So the sentence is আমি জানি না। I don't know. আমি এগুলোর নাম জানি না। I don't know the name of this. Here এগুলো means this and এগুলোর নাম means name of this. So the sentence will be আমি এগুলোর নাম জানি না। I don't know the name of this. আমি এগুলোর নাম জানি না। এগুলোর নাম জানি না। আমি খেলতাম। I used to play. Here খেলি means play and খেলতাম means used to play. So the sentence is আমি খেলতাম। I used to play. আমি ছোটবেলায় খেলতাম। I used to play in my childhood. Here ছোটবেলা means childhood. So the sentence is আমি ছোটবেলায় খেলতাম। I used to play in my childhood. আমি এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম। I used to play with this in my childhood. Here এগুলো means this and এগুলো দিয়ে means with this. So the sentence will be আমি এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম। I used to play with this in my childhood. আমরা এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম। We used to play with this in our childhood. কিন্তু এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম। কিন্তু এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম। কিন্তু এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম। মাছের ডিমের মতো, like fish eggs. Here
মাছের ডিম means fish eggs and মাছের ডিমের মতো means like fish eggs. এগুলো মাছের ডিমের মতো দেখতে. These look like fish eggs. Here, এগুলো means these and দেখতে means look like. So the sentence will be এগুলো মাছের ডিমের মতো দেখতে. These look like fish eggs. এগুলো মাছের ডিমের মতো দেখতে. এগুলো মাছের ডিমের মতো দেখতে। হ্যাঁ. Yes. হ্যাঁ. আপু এগুলো কি? এগুলোর নাম জানি না, কিন্তু এগুলো দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম. এগুলো মাছের ডিমের মতো দেখতে। হ্যাঁ.